维修机器一定要切断机器的电源 ，Be sure to cut off the power supply when repairing the machine。用螺丝刀松开底部的固定螺钉 ，Use a screwdriver to loosen the bottom screw。一共6颗螺钉，6 screws in total。将机器翻转，让螺钉掉落出来。Turn the machine over to remove the screws。将上盖取出 ，Remove the upper cover。这里拆卸要小心一点 ，Be careful when disassembling here。取出水管的一头 ，Take out one end of the water pipe。将连接上盖的排线取下 ，Remove the flat cable connecting the upper cover。使用螺丝刀松开螺丝，取下屏幕主板 ，Use a screwdriver to loosen the screws and remove the screen board。轻轻拨开排线开关 ，Gently turn on the wiring switch。将2根排线取出 ，Take out the arc cables。取下屏幕主板 ，Remove the screen motherboard。主板更换新的屏幕主板 ，Replace with newer screen motherboard。拧紧螺钉固定主板 ，Tighten the screws to secure the motherboard。连接屏幕主板排线 ，Connect the 2 cables to the screen motherboard。扣紧开关 ，Fasten the switch。连接主板排线 ，Connect the motherboard cable。连接屏幕主板排线 ，Connect the screen to the motherboard cable。水管接入电磁阀 ，Connect the water pipe to the solenoid valve。合盖之前整理一下线路 ，Organize the cables well before closing the cover。拧紧底板的6颗螺钉 ，Tighten the 6 screws on the base plate。屏幕更换完成 ，Screen replacement completed。